Fala galera do YouTube, como vocês estão, beleza? Então chega de enrolação e vamos começar pelo motor. Vai ser esse aqui de 420 cavalos. Agora vamos trocar a caixa de velocidade. Vou colocar esta aqui porque vi muitas avaliações boas sobre essa caixa de velocidade. Vou colocar um pente na turbina que o som desse caminhão fica muito bonito. Bateria vou colocar melhor que todas. Agora eu vou rebaixar o caminhão um pouquinho. Agora eu vou entrar nele da partida.
Caramba! We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are